Everyone! Hi everyone! Hi everyone! Hi mga ka-perks! Welcome back again to my channel. It's me again, Ma Elena. So, if you're new here to my channel, thank you for clicking to this video. And please don't forget to like this video if you like. And also, please don't forget to subscribe to my channel. And also, please click the notification bell button dyan sa gilid para updated ka na sa mga bagong videos na i-upload ko. So, for today's video guys, is i-share ko sa inyo ang aking kikaykit. So, ano yung laman ng kikaykit ko? Maliit lang talaga yung kikaykit ko guys. So, if you're interested kung ano yung laman ng mga kikaykit ko, please keep on watching. Tada! Ito yung kikaykit ko guys. Maliit lang siya kasi maliit lang yung bag ko guys. And kakaiba siyang kikaykit na to kasi hindi siya yung mga kikaykit na yung transparent na kikaykit guys na makikita nyo kung ano yung laman dito sa loob. So ito yung kikaykit ko na palagi kong dinadala sa aking bag. Magta-travel ako, kung saan ako pupunta, ito lang talaga yung kikaykit ko. Meron din naman akong kikaykit na yung siguro yun yung mga nilalagyan ko ng makeup kits ko, yung ganon. So ito yung pang everyday na ginagamit ko sa office pag magta-travel ako or anywhere I go guys. So ano pa ang hinihintay natin? Let's get started. So, ito yung kikaykit ko na pala guys, is binibigay lang pala ito ng aking friend. So, I'm gonna start with this one guys. This one, Careline Jelly Tint. This is one of my favorite right now kasi ano siya guys, super madali lang siyang i-blend at saka hindi siya gano ka simple lang talaga siya guys sa aking cheeks and like na like ko talaga siya guys. So the next one I'm gonna share it with you is my lipstick. So my lipstick is from DYS. So ito yung matte lipstick nila guys. And ito yung ano niya. So kung loyal subscriber ko na kayo, siguro nakikita nyo na ito sa aking mga old makeup tutorials. And I'm in the shade of Tango guys. So ang nagustuhan ko to kasi ano lang siya guys, super matte and hindi siya naka-crack sa aking lips. And the next lipstick is from Chris. It's one of my favorite guys from Chris. This is their matte liquid lipstick, and this is in the shade of Learn. So this is 24 months guys, 24 months before use, and innocent weight of 3.2 ml of product guys. So ito yung ano niya, laman niya guys. Meron siyang ano dito, yung like sa mga lip tint. Ito yung ano niya, swatch niya guys. Super love na love ko talaga tong color na to, yung lipstick na to kasi madali lang siyang i-blend. And ito yung ano niya, swatch niya guys. And super love na love ko to guys. And the next one is from Careline Kiss Sticks. This is in the shade of Lucid. Super affordable lang to guys for only 99 pesos. Ito yung swatch niya. So ang color niya is parang light pink. So yung
formula niya guys is parang yung matte lipstick na velvety siya guys. And the next one is from Belena from EB. This is in the shade of Toast of New York. Ayan guys. So, maliit na lang siya guys. Ito yung ano niya. So, parang magkalapit lang yung kulay nila. Nakikita niyo ba guys? Parang itong kay Chris at saka ito yung Toast of New York, parang magkalapit lang sila ng kulay. Pero kung saka super ang bango-bango niya guys, para siyang candy guys. Para siyang gusto kong kainin. Super love na love ko to. At saka pag magle-lipstick pala ako nito guys, ito yung first na ina-apply ko sa aking lips. Tsaka ito. And the next one is hindi mawawala yung from Maybelline Hyper Curl Volume Express Mascara guys. Ito yung favorite na mascara ko guys kasi hindi siya magsasmudge sa aking lids and super affordable lang niya guys for only 145 pesos. And the next one is this lip balm from Apollo. So ito yung laman niya guys. It's a pink color and it is a petroleum jelly sourced from the USA and formulated with vitamin E and it's paraben free guys. So before ako mag-lipstick is gagamit ako nito guys, yung lip balm. And the next one is hindi mawawala yung ito yung favorite ko na ano guys, yung sa Eye White Korea BB HOLIC Everyday Cream and in the shade of natural beige. So it is a lightweight formula guys and multitasking BB cream. Kung hindi niyo pa nakita yung ano ko nito, yung review ko nito, just I will put the link down sa description box para makita niyo guys kung ano yung mga thoughts ko dito sa product na to. And super ito yung ginagamit ko everyday guys. This is super lightweight lang talaga niya. And the next one is punta na tayo sa ating pangkilay. So, ito yung mga pangkilay ko dito. Tatlo yung pangkilay ko dito, guys. Ito yung sa Maybelline. Super gamit ko na talaga ito, guys. Yan. And it's a brown color. Medyo brown or I don't know ano yung kulay nito. Favorite ko talaga ito, guys. And the next one is from a Detail Makeover in the shade of brunette and super love na love ko to kaya lang ubos na siya guys. Super love na love ko to guys. And the next one is from 3W Clinic. It's a Korean brand and nalo kasi ako sa giveaway guys, so ito yung napanalunan ko. And super love na love ko to guys. And the next one is from Careline Grap Ink Liner. And it's a waterproof eyeliner guys. And favorite ko talaga to kasi hindi siya magsasmudge sa aking eyes. And the next one is meron akong maliit na brush na pang travel. So ito yung sereng yung gagamitin ko pang everyday na makeup look, pang everyday na or pang office. So hindi mawawala yung owl blotting paper from Pretty Secret and it's a tea tree
tea tree siya, guys. Ayan. Hindi talaga ito mawawala, guys. And it has a 60 sheets siya of product, guys. And super, after kong mag-blot nito is babalik siya sa natural na natural lang yung face ko. And the next one is this one, this Nichido eye curl lash. And hindi talaga ito mawawala sa aking kikaykit. And the last one is this one, yung pang ano ko sa aking kilay kasi super thick yung kilay ko, guys, and kailangan talaga is meron ako nito, yung pangtanggal ng aking kilay. So yun lang yung i-share ko sa inyo na aking laman ng aking kikaykit. So ganun lang siya, guys, hindi naman siya ganun karami talaga, and hindi pa kasama yung mga other eyeshadow makeup ko, yung pang contour. So siguro sa ibang video ko na lang siya i-share kung ano pa yung other makeup ko, guys, na mga favorite ko. So that's it for today's video, and sana ay nakatulong itong video na to, especially sa mga beginners dyan na nag-uumpisa pa sa makeup. And sana ay meron kayong mga natutunan or nag-enjoy kayo sa aking video. So if you have comments and suggestions, please comment down below. If ano pa yung gusto nyong ipa-review ko, or ano pa yung gusto nyong ipa-vlog ko, guys. So thank you for watching, and see you on my next one. Bye!